Okay. Okay. Welcome, guys. Welcome, everyone. So today, manam first, before going on to anything, we'll first just concentrate on what exactly DevOps is. It's a kind of intro. ఈ రోజే కాదు రేపు ఎల్లుండి కూడా లైక్ ఇంకా మీరు AWS అండ్ లినక్స్ ఇంట్రొడక్షన్స్ వీ నీడ్ టు గో త్రూ దిస్ ఎందుకంటే డెవాప్స్కి కాస్త కొంచెం దే ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రీ రిక్విజిట్ విచ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ and we'll be starting with understanding what exactly a DevOps is and why we require this DevOps. And after that, uh, okay, let's start with today's thing. The mostly kind of demo. What exactly to understand what do you mean by DevOps is. Okay, so today's agenda. We'll be concentrating more on what is the software development lifecycle, what is like waterfall versus agile, what is this integrated, how these two are integrated with DevOps, and life without DevOps, and why we require this DevOps, and end of the day, the DevOps goal, advantages of DevOps, and Agile plus DevOps, and after that, we'll try to conclude. And after that, I'll try to answer your questions. What are the questions you are looking for? Okay. First one, software development life cycle. ఓకే. మనం ఎప్పుడైనా కానీ బిఫోర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ బేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ ఈ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇంప్లైస్ ఫర్ డెవాప్స్ ఆర్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎనీథింగ్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఏ వర్క్ చేస్తున్నా కూడా లైక్ రిలవెంట్ టు ఐటీ మీరు బయట వర్క్ చేస్తున్నా కూడా దాంట్లో కూడా డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటది. సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్ థింగ్. మీకు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేయాలి, ఇమాజిన్ చేయాలి, డిజైన్ చేయాలి, డెవలప్ చేయాలి, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి, దాని తర్వాత దాన్ని డిప్లాయ్, దాని తర్వాత దాన్ని ఇది చేయాలి, అండ్ దాని తర్వాత ఆపరేట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సిమిలర్లీ ఇంప్లైస్ విత్ యువర్ ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్ యాజ్ వెల్. సో ఒక కొత్త కార్ అనుకున్నారు, సో ఇనిషియేషన్, దానికి ఏమేమి కావాలి, ఏమేమి చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఓకే, దానివల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, అనాలిసిస్, దాన్ని డిజైన్ చేయాలి, డిజైన్ చేశాక దాన్ని డెవలప్ చేయాలి, చేశాక దాన్ని ఇక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ టెస్టింగ్, దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం. మోస్ట్ ఆబ్వియస్లీ సేఫ్టీ కేసెస్ చాలా ఉంటాయి కదా, సో టెస్ట్ చేస్తాం. అండ్ దాని తర్వాత దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం. అండ్ రిలీజ్ చేశాక దానికి సంబంధించిన స్పేస్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్ని ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కింద వస్తాయి. అండ్ అగైన్ సిమిలర్లీ, సో ఇట్లా నాట్ ఓన్లీ ఇంప్లాయిస్ ఫర్ సింగిల్ థింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. And we will be concentrating more on software development lifecycle as we are trying to learn DevOps, which is related to IT. Okay, so అసలు ఏంటి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, you guys might have observed every now and then you kind of get a new type of releases in your mobile. మీ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ రేపు ప్రతిరోజు ఒక కొత్త వర్షన్ రిలీజెస్ అనేవి వస్తుంటాయి. అంటే మీ మొబైల్ అప్డేట్ చేసుకోండి, మీ అప్లికేషన్ అప్డేట్ చేసుకోండి, ఫర్ లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో అవన్నీ ఏంటి అంటే బేసికల్గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అవన్నీ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ వాట్సాపే తీసుకుందాం. సో ఇఫ్ యూ గైస్ నో, వాట్సాప్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్వైర్డ్ బై ఫేస్బుక్. అండ్ ఎప్పుడైతే వాట్సాప్ని ఫేస్బుక్ ఎక్వైర్ చేసిందో దే ఆర్ సో మెనీ చేంజెస్. లైక్ లాస్ట్ సీన్ వచ్చింది, వెరీ సారీ, లైక్ లాస్ట్ సీన్ వచ్చింది అండ్ బ్లూ టిక్స్ వచ్చినాయి, డబల్ టిక్స్ వచ్చినాయి, డబల్ టిక్స్ దాని తర్వాత చూసిన వాళ్ళకి బ్లూ టిక్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో దీన్నే మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. సో లెట్ us అజ్యూమ్ వాట్సాప్ హాస్ బీన్ ఎక్వైర్డ్ బై ఫేస్బుక్. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ వాడు ఏం చేశాడంటే కొన్ని చేంజెస్ అనే వాటిని సజెస్ట్ చేశాడు. సో దట్ ఈస్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ ఆబ్వియస్లీ. ఏమని, ఓకే, నాకు ఎవరైతే ఈ పర్సన్ ఇక్కడ వాట్సాప్లో ఎప్పుడు చూసామో అనేది కనబడాలి, సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఏ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ వాస్ హిస్ ఐడియా. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఇనిషియేషన్. అండ్ సో యూ విల్ బి దానికి సంబంధించిన ఏమేమి కోడ్ చేంజెస్ కావాలి. ఓకే, సో ఓకే, అది చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఎక్స్ట్రా డెవలపర్, ఇంకో డెవలపర్ని మనం హైర్ చేయాలా, లేదు మనం ఏం చేయాలి అనేది మొత్తం మీకు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అనాలిసిస్.
ఓకే. ఎక్స్ట్రా డెవలపర్స్‌ని వీళ్ళని హైర్ చేసాం. జస్ట్ ఎ సెకండ్ ప్లీజ్. ఓకే. సారీ. యాహ్! సో, ఎక్స్‌ట్రా డెవలపర్స్‌ని వాళ్ళని ఎక్వైర్ చేసాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? అనాలిసిస్ ఆబ్వియస్‌గా. దీనికి ఎంత టైం పడతది? ఈ ఫీచర్‌ని డెవలప్ చేయడానికి డెవలపర్స్‌కి ఎంత టైం పడతది? మనకి టెస్టింగ్‌కి ఎంత టైం పడతది? మనం డౌన్ ద లైన్ ఎన్ని డేస్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫీచర్‌ని మనం మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్ చేయొచ్చు? ఇయన్నీ మన అనాలిసిస్ కిందొస్తాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డిజైన్ ఆబ్వియస్‌గా. ఆహ్, సో, అది చేశాక ఇంకా డెవలపర్స్‌కి చెప్తాం. లైక్ ఓకే. ఇగో ఇది ఇట్లా ఉండాలి. ఈ పర్టిక్యులర్ డిజైన్‌లో ఉండాలి. ఈ ఫీచర్ ఇట్లా ఉండాలి. ఇక్కడ కనబడాలి. జస్ట్ పైన ప్రొఫైల్ కింద లాస్ట్ సీన్ అనేది కనబడాలి. అయన్నీ చెప్పి మనం డిజైన్‌లో డెవలపర్‌కి చెప్తాం. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ గోస్ టు డెవలప్‌మెంట్. ఆబ్వియస్‌గా డెవలపర్‌కి అన్ని రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అయిపోయింది. నౌ ద డెవలపర్ హాస్ ఎ బెటర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ టు డూ, హౌ టు డూ అండ్ ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలనేది వాడికి ఒక ప్రాపర్ ఐడియా వచ్చాక హి విల్ బి స్టార్టింగ్ ద డెవలప్‌మెంట్. ఓకే. అండ్ వన్స్ హి స్టార్ట్స్ విత్ ద డెవలప్‌మెంట్, ఆఫ్టర్ థాట్ టెస్టింగ్. ఓకే. ఆహ్, డెవలప్‌మెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? అది డెవలప్ చేసిన యాప్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్టా? కాదా? అనేది టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సో, దానికి మనకి ఈ టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉంటది. సో, అండ్ టెస్ట్ అయ్యాక వి విల్ బి డిప్లాయింగ్ థాట్. సో, ఇట్స్ ఆబ్వియస్ థింగ్. టెస్ట్ చేశాను. అది ప్రాపర్‌గా వర్క్ అవుతుంది. సో, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? డిప్లాయ్ చేయాలి. డిప్లాయ్ అంటే లైక్ ప్లే స్టోర్‌లో గానీ వెబ్ యూఐ ఉంటే డైరెక్ట్‌గా అప్లికేషనే కానీ ఫేస్‌బుక్‌లో ఒకప్పుడు ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అవేర్ ఆహ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అవేర్ థట్ ఒకప్పుడు ఫేస్‌బుక్‌లో బ్లాక్ థీమ్ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఫేస్‌బుక్ హస్ సపోర్టింగ్ బ్లాక్ థీమ్. ఒకప్పుడు ఎనక బ్లాక్ థీమ్ ఉండేది కాదు. ఇట్ యూజ్డ్ టు బి ఎ వైట్ థీమ్. అండ్ ఇక్కడ గూడా ఇంత ఆప్షన్స్ ఇట్లా ఉండేవి కాదు. ఇంకా డిఫరెంట్ వేలో ఉండేది. ఇక్కడ ఫేస్‌బుక్ అని ఉండేది. వైట్‌గా ఉండేది. ఇక్కడ హోమ్ అని ఉండేది. ఇక్కడ మెసేజెస్ ఇయన్నీ ఇటు సైడ్ వచ్చేయి. అండ్ ఇక్కడ ఇటు సైడ్ మెసేజెస్ ఇయన్నీ మనకి అయ్యేది. అండ్ ఒకప్పుడు స్టోరీస్ ఉండేవి కాదు ఫేస్‌బుక్‌లో. ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ సారీ. యప్. ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ చేంజెస్. సో, అయన్నీ ఎక్కడ ఫేస్‌బుక్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వెబ్ యూఐ. ఓకే. అండ్ అట్లనే కొన్ని కొన్ని యాప్ స్టోర్స్‌లో ఉంటాయి. నోట్ జేఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ మీకు యాప్ స్టోర్‌లో డిప్లాయ్ అవుతాయి. ఆండ్రాయిడ్. అండ్ డాట్ నెట్ అంటే యూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ విండోస్. ఓకే. సో, అయన్నీ మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. సో, అట్లనే డిప్లాయ్ చేస్తాం. అండ్ అంటే బేసికల్‌గా మీరు చేసిన చేంజెస్‌ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అని. అండ్ దాని తర్వాత చేశాక ఇంకా దాన్ని అప్పుడుతో అయిపోయిందా పని అంటే నో. ఇట్స్ ఆబ్వియస్‌లీ నో. బికాజ్ స్టిల్ దెన్ యూ రిక్వైర్ సమ్ ఆపరేషన్స్, స్టిల్ దెన్ యూ రిక్వైర్ సమ్ మెయింటెనెన్స్. ఫర్ సపోజ్ facebook.com key, like let us assume someone is coming live, uh, like ఓకే. 'పవన్ కళ్యాణ్' లైవ్ వస్తున్నాడు అనుకుందాం. సో, ఇట్స్ ఆబ్వియస్ థింగ్ ఈస్ లైక్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి కమింగ్ వెరీ హై. ఎందుకంటే నార్మల్ టైమ్‌లో ఫేస్‌బుక్‌లో అంత ట్రాఫిక్ ఉండదు. అండ్ అదే సంథింగ్ లైక్ 'పవన్ కళ్యాణ్' అంటే ఆబ్వియస్‌లీ మన ఏపీ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది రిక్వెస్ట్ ఎళ్తాయి. అండ్ అట్లనే అస్యూమ్ సంథింగ్ ఈవెంట్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఫేస్‌బుక్ ట్రాఫిక్ ఈస్ బీన్ అప్. సో, దాన్ని ఉన్న సర్వర్స్ సరిపోవు. సో, ఆబ్వియస్‌లీ మనం స్కేల్ అప్ చేయాలి. మళ్ళీ అది అయిపోయాక స్కేల్ డౌన్ చేయాలి. ఓకే. ఇయన్నీ ఏంటంటే ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కిందొస్తాయి. సో, దానికే ఎక్కువ వరకు మనం డెవాప్స్ మనం చూసుకుంటాం. ఓకే. ఒకప్పుడు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడ్మిన్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనమే చూసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ అండ్ ఇది ఇక్కడ అయిపోయాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీనికే ఫీడ్‌బ్యాక్ వస్తది. ఓకే. ఫైన్. నేను బ్లూ టిక్స్ అనేది డిప్లాయ్ చేశా. లాస్ట్ సీన్ అనేది డిప్లాయ్ చేశా. కానీ దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అవేర్ వాట్సాప్‌లో స్టార్టింగ్‌లో మనకి వాట్సాప్ సారీ, లాస్ట్ సీన్ హైడ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండేది కాదు. కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిలీజ్‌లో చేశారు. ఎందుకు? సో, ఆబ్వియస్‌లీ దేర్ వర్ సో మెనీ కంప్లెయింట్స్ ఇన్ ద మెయింటెనెన్స్ సేయింగ్ దట్ ఓకే. నాకు ఈ ఫీచర్ నాకొద్దు. నా ప్రైవసీ అనేది ఐయామ్ నాట్ ఫీలింగ్ సెక్యూర్. నా ప్రైవసీ అనేది బయటికి తెలిసిపోతుంది. సో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హావ్ దిస్ ఆప్షన్ అని చెప్పి చాలామంది
చేస్తే లైక్ ఇట్స్ స్టార్టెడ్ అ న్యూ రిలీజ్. మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్, దానికి ఓకే వీళ్ళకి ఇట్లా లాస్ట్ సీన్ కనబడకూడదు, సో దీన్ని హైడ్ చేయాలి. అనాలిసిస్ దానికి ఏం చేయాలి, డిజైన్, డెవలప్, టెస్టింగ్, డెవలప్మెంట్, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్లో నెక్స్ట్ రిలీజ్లో వాళ్ళు లాస్ట్ సీన్ని హైడ్ చేసేలా పెట్టారు. అండ్ అట్లనే బ్లూ టిక్స్ కూడా. నాకు బ్లూ టిక్స్ ఆప్షన్ ఉండకూడదు, ఒకటే టిక్ ఉండాలి, డబుల్ టిక్స్ ఉండాలి. ఈ మధ్యన చాలా మంది సెక్యూరిటీ వాట్సాప్లో ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ యాక్చువల్లీ ఒక టూ టైప్స్లో చేయొచ్చండి, ఐదర్ వాటర్ ఫాల్ ఆర్ ఎజైల్. ఒకప్పుడు వాటర్ ఫాల్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మెథడ్. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ లిటరల్గా ఎవరం వాడట్లేదు. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఎజైల్, స్క్రమ్. సో no one are much no people are like literally using వాటర్‌ఫాల్ ఎనీమోర్. సో వాటర్‌ఫాల్‌లో ఒకప్పుడు ఏమయ్యేదంటే కాన్సెప్షన్ సేమ్ ఇది కూడా సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్‌లో స్టార్ట్ ఇదే అండి. సో వీళ్ళు వన్స్ కాన్సెప్ట్ క్లయింట్ నుంచి తీసుకున్నాక వీళ్ళేం చేసేవాళ్ళు, దాన్ని ఇనిషియేట్ చేసి, అనాలిసిస్ చేసి, డిజైన్ చేసి, టెస్టింగ్ చేసి, డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు. ఇదంతా కూడా ఒకటే సైకిల్‌లో జరిగేది. ఇదంతా గూడా ఒకటే సైకిల్‌లో జరిగేది. అంటే లైక్ ఎప్పుడైతే ఇన్‌పుట్స్ వచ్చినాయో, లైక్ లెట్ అస్ సపోజ్ అస్యూమ్ సంథింగ్ లైక్ వాట్సాప్ అనేవాడు నా క్లయింట్ అనుకుందాం. ఓకే. సో, ఆ క్లయింట్ నుంచి నాకు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ మొత్తం ఎవరో ఒకళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే. తీసుకొని నాకు చెప్పారు. ఓకే. చూడు నాకు ఇట్లా ఈ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్‌లో నాకు ఈ కావాలి అని. ఓకే. ఫైన్ అయి తీసుకున్నా, నేను తీసుకున్నా. ఇంక అంతే, అక్కడితో బిజినెస్ అనలిస్ట్ పని అయిపోయినట్టే. ఇంకా వన్స్ నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ నా దాకా వచ్చాక ఇంక వాడికేం సంబంధం లేదు. నేనే మొత్తం అన్నీ తీసుకుంటా. సో, కాన్సెప్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఇనిషియేట్ చేసి, అనాలిసిస్ చేసి, డిజైన్ చేసి, దాన్ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి, టెస్ట్ చేసి, డిప్లాయ్ వరకు చేస్తా. అండ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఈ ఏ ఫేజెస్‌లోనూ క్లయింట్‌కి సంబంధం లేదు. అండ్ బిజినెస్ నీ డౌట్స్? ఓకే. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్స్‌కి గాని, క్లయింట్‌కి గాని ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సో వాళ్ళకేంటంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ప్రాపర్‌గా అనుకుంటుందా? వాళ్ళు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వస్తుందా లేదా అనేది ఏం తెలీదనమాట వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌లో. సో ఏమయ్యేది, బిజినెస్ అనలిస్ట్ వచ్చి చెప్పేవాడు. దాన్ని డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం. సో ఎంత చెక్ చేసాక లైక్ సంథింగ్ లైక్ 1 పోర్టబుల్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే స్లోవర్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఏదైతే ఉందో చాలా స్లోగా జరుగుతది. సంథింగ్ లైక్ 6 మంత్స్ టు 1 ఇయర్ పట్టేది ఒక రిలీజ్ కోసం. అండ్ ఆ రిలీజ్ ఫైనల్‌గా ఓకే. నేను వాట్సాప్ నుంచి నేను తీసుకున్నా కదా! సో, నేనంతా చేశాక అది ఫైనల్‌గా వాడికి చూపిస్తా, వాట్సాప్ వాడికి. అండ్ ఇప్పుడు ఆ వాట్సాప్ అనేవాడు నా క్లయింట్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి ఈ వెర్షన్, ఈ చేంజెస్ అనేయి వాడు అనుకున్నట్టు రాలేదు. నచ్చలేదు వాడికి. ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాల్సొస్తది. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి బిజినెస్ అనలిస్ట్ వస్తాడు. కాన్సెప్ట్స్ మనకు పంపిస్తాడు. ఈ ఈ అంతా ఏంటంటే చాలా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. అస్సలు ఫ్లెక్సిబులే కాదు. ఓకే. కానీ అజైల్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. లిటరల్‌గా అజైల్ వచ్చాక చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కొత్త రోల్స్ పుట్టుకొచ్చాయండి. అండ్ అట్లానే కాదు, ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగింది. ఆహ్, అండ్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ అనేవి ఫాస్ట్ అయినాయి. ఇన్నోవేషన్స్ ఎక్కువైనాయి. మీకిప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న వెర్షన్ రిలీజెస్, ఇమ్మీడియేట్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచెస్ ఇయన్నీ, ఇయన్నీ ఎందుకంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎజైల్. ఓకే. ఎజైల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి క్వైట్ సింపుల్ అండి. వీళ్ళు ఒక టీమ్ ఉంటాము. ఓకే. అండ్ రాదర్ థాన్ వర్కింగ్ యాస్ ఎ సింగిల్ పార్ట్, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, కాన్సెప్ట్ మొత్తం తీసుకున్నాక మొత్తం ఒకేసారి వర్క్ చేస్తున్నాం కదా! అలా కాదు. ఎజైల్ ఏంటంటే పార్ట్స్‌లోకి బ్రేక్ డౌన్ చేసేస్తాం. ఎజైల్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ పార్ట్స్. ఓకే. ప్రతిదాన్ని మనం పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేసి పార్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. అప్లికేషన్‌ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేస్తాం. దాన్ని మైక్రో సర్వీసెస్ అంటాం. ఓకే. అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్‌లో డివైడ్ చేసేసి
మనం మొత్తం అప్లికేషన్ అన్నిటిని ఒకేసారి రిలీజ్ లాగా వర్క్ చేయం. దేనికై సెపరేట్‌గా ఒక స్ప్రింట్స్ అని చెప్పి రిలీజెస్‌లో వర్క్ చేసి స్ప్రింట్ అంటాం తెలుసా? లైక్ సంథింగ్ లైక్ రాబిట్ వాట్ రాబిట్ డస్ ఇట్ ఇట్ స్ప్రింట్స్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడి దాకా పరిగెడుతది. దాని తర్వాత ఆగిపోద్ది. సో, ఇది కూడా అజైల్ కూడా సేమ్ అలానే. ఎట్లా అంటే 2 వీక్స్, 2 వీక్స్ స్ప్రింట్స్ అని ఉంటది. సో, ఐదర్ 2 వీక్స్ ఉండొచ్చు. అంటే దట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ. ఎట్లా ఉంటాయంటే స్ప్రింట్స్ అని ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న చిన్నగా వర్క్ చేస్తాం. చిన్న చిన్నగా వర్క్ చేసి ఆ రిలీజ్ అనేది ప్రోగ్రెషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటది. సో, అండ్ ఇంకోటేంటంటే ఇక్కడ టీమ్ లీడ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఒకళ్ళుంటారు. వాళ్ళు మనని వాచ్ చేస్తా ఉంటారు. అంటే లైక్ మనం ఎంత వరకు వర్క్ చేసాం, ఎక్కువ వర్క్ పడిపోతున్నాం. సో దట్ ఏంటంటే నీకు నువ్వు చేసిన వర్క్ గూడా లైమ్ లైట్‌లోకొస్తది. అండ్ అట్లానే ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ వాళ్ళు అనుకున్నది లేవు అంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా వాటిని రోల్ బ్యాక్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ఓకే. అజైల్ ఆహ్, సో అండ్ ఇంకోటేంటి అంటే లైక్ లెట్ అస్ సపోజ్ ఇనిషియేషన్ అనాలిసిస్ చేసాం. దాని తర్వాత మనం డిజైన్ స్టార్ట్ చేసాం. డిజైన్‌లో మనకు సంథింగ్ ఏదో నచ్చలేదు. ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం ఇనిషియేషన్‌కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. వాళ్ళ దగ్గొచ్చి ఓకే. అనాలిసిస్‌లో ఇక్కడ తప్పు చేశారు. కొంచెం ఇట్లా ఉండాలని. అండ్ సేమ్ ఇంప్లైస్ ఆహ్, కస్ట్ ఆహ్, డిజైన్ చేశారు. ఆ డిజైన్‌లో చిన్న చేంజ్ ఆహ్, నచ్చలేదు మీకు. సో, ఆ చేంజ్ మీరు మళ్ళీ డిజైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. చేసిన చేంజ్ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ చేసాక వచ్చినది ఏదైతే ఉందో అది నచ్చలేదు. సో, మళ్ళీ మీరు డిజైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో, అట్లా ఎజైల్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటదండి. సో, అందుకని ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్‌లో అందరూ కూడా మనం ఎజైలే వాడతాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు అసలు ఇదంతా ఎందుకొచ్చింది? ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, ఈ వాటర్‌ఫాల్ వర్సెస్ ఎజైల్ ఇయన్నీ మనకెందుకు డెవాప్స్ అన్న మాటే రాలా. సో, యాక్చువల్లీ డెవాప్స్ ఇస్ ద ఔట్‌బర్స్ట్ ఆఫ్ ఎజైల్. మనం ఇంక అది ఇందాక చెప్పాను కదా! ఎజైల్ వల్ల చాలా రోల్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. అందులో ఒకటి డెవాప్స్ అండి. సో, ఏంటి డెవాప్స్? బిఫోర్ అండర్‌స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అసల ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ వల్ల ఛాలెంజెస్ ఏంటి? సో, యాక్చువల్లీ దీన్ని 3 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేయొచ్చండి. కస్టమర్, క్లయింట్ బేసికల్‌గా. ఈ టీసీఎస్, ఈ హెచ్‌సీఎల్ ఇయన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న పెద్ద పెద్ద టాప్ లెవెల్ ఎంఎన్‌సీస్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇయన్నీ కూడా మీకు దీస్ ఆర్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. మీకు కంపెనీస్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. సర్వీస్ బేస్డ్, ప్రొడక్ట్ బేస్డ్. సర్వీస్ బేస్డ్ ఏంటి అంటే బేసికల్లీ దే ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్. అంటే మీకు క్లయింట్స్ ఉంటారు. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్ ఉంటది. ఫర్ సపోజ్ ఆహ్, ఒరాకిల్, ఆహ్, డెల్, ఇంకా హెచ్‌పి అండ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్‌లో అయితే యూ హావ్ సో మెనీ కంపెనీస్ అరౌండ్ వెల్స్ ఫార్గో, Amazon also. అమెజాన్ యాహ్! సో, మైక్రోసాఫ్ట్ IBM. ఇయన్నీ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్. అంటే వాళ్ళ IBM, ప్రొడక్ట్స్ sorry. వాళ్ళకున్నాయి. యాహ్! వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళకున్నాయి. అమెజాన్‌కి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్‌కి అజ్యూర్ ఉంది. సో, దే హావ్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. దే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. కానీ టీసీఎస్‌కి Tata Consultant Services. They are providing services to many clients. And uh, అట్లనే ఇన్ఫోసిస్ ఉంది. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్. అంటే మా దగ్గర డెవలపర్స్ ఉన్నారు. సో మీరొచ్చి మాకిస్తే మేము ఆ వర్క్ చేస్తాం. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతాయంటే, సో కస్టమర్ ప్లస్ సాఫ్ట్‌వేర్ రిక్వైర్మెంట్ బేసికల్‌గా ఇది మన క్లయింట్ కదండీ! ఈ క్లయింట్ నుంచి డెవలపర్ ప్లస్ టెస్టర్ ఇక్కడికి మనకి ఇన్‌పుట్స్ అనేయి వీళ్ళ ఒకవేళ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అయితే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ద్వారా వస్తాయి. ఒకవేళ లేదు అంటే డైరెక్ట్‌గా మీకు ఎవరైతే మీ టీమ్ లీడర్, టీమ్ మేనేజర్ ఉన్నాడో వాడే మీకు డైరెక్ట్‌గా మీకు ఇది చెప్తారు. సో, ఒకప్పుడు ఏమయ్యేదంటే ఇక్కడ గూడా గ్యాప్ ఉండేది. ఇందాక మీకు చూపించినట్టు ఈ వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌లో జస్ట్ మీకు ఇన్‌పుట్స్ వచ్చాయి. ఇది మీరేం చేస్తున్నారనేది అవతల వాడికి తెలీదు. సో, ఈ కస్టమర్‌కి కానీ, లేదంటే మీ క్లయింట్‌కి గాని ఇక్కడ మీరేం చేస్తున్నారో అనేది వాడికి తెలీదు. సో, ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాప్ వచ్చేసేది. ఈ గ్యాప్‌ని మీరిందాక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు సారీ. ఇందాక అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఎజైల్ అనేది కంప్లీట్ చేసింది. ఫుల్‌ఫిల్ చేసింది. సో, సో థట్ ఏంటంటే వీడేం చేస్తున్నాడనేది వీడికి ఇమ్మీడియేట్‌గా తెలుస్తా ఉంటది. ఓకే. సో, ఇక్కడి దాకా బాగానే ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఎజైల్ అనేదొచ్చిందో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయిందండి. అండ్ అంటే వాటర్‌ఫాల్ మోడల్ 6 మంత్స్ టు 1 ఇయర్ ఒక రిలీజ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అజైల్ వచ్చిందో లైక్ ఇట్ హాస్ రెడ్యూస్డ్ అప్ టు 1 మంత్ టు 3-4 మంత్స్. సో,
1 month to 6 months గ్యాప్లో యూ క్యాన్ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ రిలీజెస్. సో సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. సో చాలా ఎక్కువ రిలీజెస్ అయిపోయినాయి. ఓకే. సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆపరేషన్స్, ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేసికల్‌గా చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఎందుకు అంటే ఓకే. బేసికల్‌గా కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మీకు ఎప్పుడు కూడాను ఆహ్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఉంటదండి. ఆపరేషన్స్ ఐ వాంట్ వాడి పాయింట్ ఏంటంటే సంథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ గుడ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ప్రాపర్‌గా వర్క్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఇది డిప్లాయ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఇష్యూస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అన్నది వీడి పాయింట్. ఓకే. ఆపరేషన్స్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే. సో ఈ గొడవ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతదండి ఆపరేషన్స్‌కిను, డెవలప్‌మెంట్‌కి. సో, ఆబ్వియస్‌గా ఆపరేషన్స్ వాడికి ఏంటి స్టెబిలిటీ ఉండాలి. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బాగుండాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫాస్టర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చినియో ఈ ఎజైల్ వచ్చిందో లైఫ్ సైకిల్స్ ఫాస్ట్ అయినియో, ఆపరేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపాక్ట్ అయినాయి. ఎందుకంటే ఒకప్పుడైతే ఆపరేషన్ వరకు పెద్ద ఏమి ఉండేది కాదు. సంవత్సరానికో లేదా ప్రతి 6, 7 మంత్స్‌కో ఒకసారి రిలీజ్ అయ్యేది. వాడు ఒక్కసారి కొంచెం ఒక వారం 2 వారాలు టెన్షన్ పడతాడు. వన్స్ ఇట్ గాట్ స్టెబిలైజ్డ్ వాడి జాబ్ రిలాక్స్ అయిపోద్ది. కానీ ఇప్పుడు లైక్ వెన్ ద సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ హాస్ ఫాస్టర్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఇప్పుడు ప్రతి మంత్ ఒక రిలీజ్ ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడేంటి ఆపరేషన్స్ లైక్ లిటరల్లీ ఇట్స్ ఎ హార్డ్ టాస్క్ కదా! ఎందుకంటే వాడికి ప్రతిరోజు తలనొప్పే. ఎప్పుడు ఏం ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డౌన్ అయిపోద్దో, ఏ చేంజెస్ వల్ల ఏమవుద్దో అండ్ సడెన్‌గా బగ్ ఏమైనా వచ్చిందనుకోండి, వర్క్ ఎవడు చేయాలి? ఇప్పుడంతా రోల్ బ్యాక్ ఇయన్నీ ఎవరు చేయాలి? ఆబ్వియస్‌లీ ఆపరేషన్స్ వాడే చేస్తాడు. సో, ఆపరేషన్స్ వాడికేంటంటే ఇంత ఫాస్టర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ వీడు ఆబ్వియస్‌లీ నో అన్నట్టు మాట్లాడతారు. కానీ డెవలపర్ ఏంటి? సో, హి వాంట్స్ చేంజ్. సో, అట్లా డెవలప్‌మెంట్ ప్లస్ టెస్టింగ్‌కి అండ్ ఆపరేషన్ ప్లస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌కి ఇంకా గ్యాప్ ఉండిపోయింది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఈ డెవాప్స్ ఏంటి అంటే బేసికల్‌గా డెవాప్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆహ్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్. సో, ఇది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటది. ద వర్డ్ ఇట్‌సెల్ఫ్ కంబైన్స్ బోత్ ద వర్డ్స్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ ఇట్స్ లైక్ డెవాప్స్. ఓకే. ఇది సో, అండర్‌స్టాండింగ్ మోర్ అబౌట్ డెవాప్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ టూల్. ఇట్స్ నాట్ ఎ అప్లికేషన్. చాలామంది అనుకుంటారు లైక్ ఎన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఇది నేర్చుకోవాలని. టు బీ ఫ్రాంక్ అండి డెవాప్స్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్స్ అ ట్రెడిషనల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్ కల్చర్, టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ విచ్ యూ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫర్ బెటర్ రిజల్ట్స్, బెటర్ స్టెబిలిటీ. సో, మీకు టూల్స్‌తో సంబంధం లేదు. సో, యాస్ ఇట్స్ సెడ్ లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కల్చర్ టు ప్రమోట్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్ కొలాబరేటివ్‌లీ. అంటే డెవలప్‌మెంట్‌కి ఇంకా ఆపరేషన్స్‌కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్‌ని అడ్రెస్ చేయటానికే మనకి డెవాప్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అండ్ ఫైనల్లీ యూ కెన్ కన్క్లూడ్ సేయింగ్ డెవాప్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ ఔట్‌గ్రోత్ ఆఫ్ అజైల్. సో, మనకి ఈ వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌లో మనకి డెవాప్స్ ఉండేది కాదు. ఎందుకు? అంతా మామూలుగా మెల్లగానే ఉండేది. ప్రతి 6 మంత్స్‌కి ఒకసారి లేదా ప్రతి 1 ఇయర్‌కి ఒకసారి రిలీజ్ ఉండేది. ఆపరేషన్ వాడు కూడా అంత పెద్ద కంప్లెయింట్స్ ఏమి ఇవ్వడు. కానీ ఇప్పుడు when it is like we are having like so much of fast releases, you need to have a proper stability. ఓకే. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఈ అజైల్ వల్ల ఎక్కువ ఫాస్టర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్‌లో అన్‌స్టేబుల్‌గా ఉందని చెప్పి మనకి స్టెబిలిటీ కోసం ఇచ్చేసాం. సో యూ కెన్ సే లైక్ డెవాప్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ అన్ అవుట్ గ్రోత్ ఆఫ్ అజైల్. ఓకే. అవుట్ గ్రోత్ ఆఫ్ అజైల్. సో నౌ లైఫ్ వితౌట్ డెవాప్స్. సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టే డెవలపర్‌కి ఎప్పుడు కూడాను హి ఆల్వేస్ వాంట్స్ ఎ న్యూ చేంజ్. వాడు డెవలప్ చేసిన కొత్త చేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ చేంజ్ అనేది కావాలి. అండ్ ఆపరేషన్స్ హి ఆల్వేస్ లుక్స్ ఫర్ స్టెబిలిటీ. ఓకే. సో, ఆహ్, డెవలపర్‌కి ఏంటంటే చేంజ్ అనేది కావాలి. విచ్ అజైల్ హాస్ హెల్ప్డ్ హిమ్. అజైల్ వల్ల వాడికి చాలా ఫాస్టర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ వస్తున్నాయి. ఫాస్ట్‌గా చేంజెస్ చేయగలుగుతున్నాడు. కానీ ఆపరేషన్స్ వాడు సాటిస్ఫైడ్ ఉండడు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్ థింగ్ ఇన్ని చేంజెస్ రాస్తే అది స్టేబుల్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ గుడ్ వై టు హావ్ ఎ చేంజ్? అంతే కదా! వీడికేంటి కొత్త చేంజ్ కావాలి. సో దట్ మా మేనేజరో ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఇంప్రెస్ అవుతారని. వీడి పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ప్రాపర్‌గా రన్ అవుతుంది. ఇది డిప్లాయ్ చేస్తే ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అప్పుడేంటి స్టెబిలిటీ? అప్పుడేంటి? అది స్టేబుల్ ఉండదు. సో వై డు వి రిక్వైర్ థిస్ మెనీ చేంజెస్? ఇప్పుడు ఇది బానే వర్క్ అవుతుంది కదా! సో అలాంటి కంప్లెయింట్స్ లేవు కదా! సో లెట్స్ కీప్ దిస్. ఐ వాంట్ స్టెబిలిటీ అన్నది ఆపరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఆ గ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటదండి. సో యూ కెన్ సీ డెవలప్‌మెంట్ టీమ్ వాళ్ళ మెయిన్ ఫోకస్ వచ్చి దీస్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ గోల్స్ అండి. డెవలప్‌మెంట్ టీమ్ గోల్స్ ఇవి. ఆపరేషన్స్ టీమ్ గోల్స్ ఇవి. సో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ సీ దేర్ ఇస్ నో కామన్ థింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2. సో
there will be obviously so much of ఇష్యూస్, సో మచ్ ఆఫ్ గ్యాప్. సో డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ప్రోడక్ట్, దాన్ని డిజైన్, డెవలప్మెంట్, వెరిఫికేషన్ అండ్ డెలివరీ. సో ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అండ్ డెలివరీతో వీడి పని అయిపోద్ది. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ హీ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ టు ద ప్రొడక్ట్ డిజైన్, డెవలప్మెంట్, వెరిఫికేషన్ అండ్ డెలివరీ. సో డెవలపర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వరీడ్ అబౌట్ ద సేమ్ స్టఫ్. ప్రోడక్ట్ వచ్చిందా, దాన్ని డిజైన్ చేసామా, దాన్ని డెవలప్, దాన్ని కోడ్ రాసామా, అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా, టెస్టింగ్ టీమ్కి ఇచ్చేసామా, టెస్టింగ్ క్లియర్ అయిందా, మనం డెలివర్ చేసాం, ఓకే అక్కడతో నాకు పని అయిపోయింది, చలో గో ఫర్ నెక్స్ట్ రిలీజ్. సో ఎప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ టీమ్ది కాన్సెప్ట్ అదే ఉంటుంది. బట్ ద సేమ్ ఇంప్లైజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆప్స్ టీమ్ వీడ్ పాయింట్. సో ఆబ్వియస్లీ నాకు ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టెబిలిటీ కావాలి, మేనేజ్మెంట్ అండ్ సర్వర్ ఆపరేషన్స్. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇంతకు ముందున్న స్పెసిఫిక్ వర్షన్కి, సారీ, ఇంతకు ముందున్న స్పెసిఫిక్ వర్షన్కి లైక్ లెటస్ అజ్యూమ్ 2 GB ర్యామ్ సరిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ దానికి 2 GB ర్యామ్ సరిపోవట్లేదు. దే నీడ్ టు మైగ్రేట్ టు 4 GB ర్యామ్. సో వీడికి టైం ఉండాలి కదా సర్వర్ ఆపరేషన్స్కి, సో దట్ హీ కెన్ బిల్డ్ అడిషనల్ 2 GB ఆఫ్ ర్యామ్ రిసోర్స్ ఏదైతే ఉందో హీ నీడ్స్ టు యాడ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ అట్లనే లేదు మొత్తానికి కొత్త మిషన్ కావాలి, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, హీ నీడ్స్ టైం. సో ఆపరేషన్స్ అనేది చాలా కష్టం అండి, టు బీ ఫ్రాంక్. లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఆపరేషన్స్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఇంత ఎక్కువ వర్క్, ఇంత ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ వీటి మీద కూడా ప్రెషరే. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. సో వీళ్ళిద్దరి గోల్స్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్. సో ఈడి ఈడి గోల్స్ ఫాలో అయితే ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ అట్లానే వీడి గోల్స్ ఫాలో అయితే ఈ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ని హెల్ప్ చేసేదే డెవాప్స్. టు బీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమవుద్దంటే మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ గై, మీరు కంప్లీట్లీ డెవలప్మెంట్ చేయరు, కంప్లీట్లీ ఆపరేషన్స్ కూడా చేయరు, ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ చేస్తారు. అంటే యు నో హౌ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ వర్క్స్, యు నో హౌ ద ఆపరేషన్స్ టీమ్ వర్క్స్. ఒకప్పుడు యాక్చువల్లీ ఓన్లీ ఇట్లా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ఓవర్కమ్ దిస్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అండి. ఒకప్పుడు అయితే ఓన్లీ ఇప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ ఆర్ లైక్ టూ టైప్స్, డెవాప్స్ ఆర్ లైక్ టూ టైప్స్. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ లేటర్. డెవాప్స్ ఆర్ లైక్ టూ టైప్స్, డెవాప్స్ అడ్మిన్, which is more onto ops type, DevOps developer, which is more into the development side. ఇప్పటికీ రెండు రోల్స్ ఉంటున్నాయి డెవాప్స్లో. ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జేడి అండ్ వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, విల్ బి డిస్కసింగ్ మోర్ ఆన్ డెవాప్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎట్ ద లాస్ట్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మీ కాన్సెప్ట్ అలా ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటే నువ్వేం చేస్తావు అంటే డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుసు నీకు, ఆపరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుసు, అట్లా అని చెప్పి నువ్వు డెవలపర్ కాదండి, అట్లా అని చెప్పి మీరేమి జావా కోడ్ రాయరు. ఓకే, కానీ మీకు తెలుసు ఓకే జావా కోడ్లో ఏమేమి కావాలి, ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ కావాలి అంటే ఆపరేషన్స్ కి సంబంధించి, అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్లింక్ అండి. అంటే మీకు ఐ గెస్ లైక్ యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ అ పై చార్ట్. ఓకే, రెండు సర్కిల్స్ గీసి ఇంటర్సెక్షన్ అని చెప్పి చూపిస్తాం. ఓకే, నాట్ పై చార్ట్. యా, సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్, టూ సెట్స్ అని. సో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు లెటర్ సపోజ్ ఇది డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఇది ఆప్స్ టీమ్ అనుకుంటే, ఎక్కడైతే ఆప్స్ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఆపరేషన్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్ డెవలప్మెంట్లో ఉందో, దీని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి. సేమ్ విత్ డెవలప్మెంట్, సేమ్ విత్ ఆపరేషన్స్, ఈ రెండింటిని మనం ఎక్కువ వరకు టార్గెట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ డెవలపర్ విత్ ఆప్స్ టీమ్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డెవలపర్, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆపరేషన్స్, అంటే డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆపరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఆపరేషన్స్ గై అనుకోండి, ఇప్పుడు డెవలపర్తో వర్క్ చేస్తారు టు అండర్స్టాండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కోడ్ చేంజెస్. అండ్ ఇది చేయటం వల్ల కోడ్ చేంజ్ వల్ల ఏమేమి చేంజెస్ రాబోతున్నాయి అనేది ఆప్స్ టీమ్ వాడికి చెప్తారు. ఒకప్పుడు ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాడికి వాడికి ఏం సంబంధం లేదు, ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకో నాకేం సంబంధం అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. సో నౌ యాజ్ ఎ టిపికల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాడికి కూడా తెలుస్తుంది ఓకే ఏమేమి కోడ్ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే,
అండ్ డెవలపర్ వుడ్ బి వర్కింగ్ మోర్ క్లోజ్లీ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఈక్వలెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఏంటి అంటే మనం ఈసారి ఏం చేస్తామంటే డెవాప్స్లో మనం మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తామంటే రాదర్ దాన్ హ్యావింగ్ అ సింగిల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాకుండా మనకి సిమిలర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఎందుకు? లైక్ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, డైరెక్ట్గా మీరు ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసే కంటే ప్రొడక్షన్కి సిమిలర్గా ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లోకి డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఒకటి రెండు కాదండి, 3-4 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. విల్ బి discussing in detail in the Git when we talk about the branching strategies. ఓకే, 3-4 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 4 ఎన్విరాన్మెంట్స్లో మీరు డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిప్లాయ్ చేసి ఏం చేస్తారు? ఆ కోడ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా, ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా ఉంది, లోడ్ ఎంతవరకు మనం పెట్టగలం, అండ్ ఎంతవరకు అది తీసుకోలేనప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వెన్ డెవలపర్ విల్ బి వర్కింగ్ క్లోజ్లీ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈక్వలెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో వాడు ఏంటి, దానికి ఈక్వలెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారు కదా. సో వేరే ఎన్విరాన్మెంట్స్లో మీకు ఒక అవగాహన వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఏం కావాలి, ఎంత చేయాలి అనేది ప్రాపర్ అవగాహన వస్తుంది. సో దట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాడికి స్టెబిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది కదండి, అది మనకి అటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నౌ డెవలపర్ విల్ బి ఫోకస్ ఆన్ మెట్రిక్స్. సో ఒకప్పుడు ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ సంబంధించి ఏమీ అవసరం లేదు, కానీ డెవలపర్ ఈసారి ఏం చేస్తారంటే మెట్రిక్స్ అని ఉంటాయి. అంటే సిపియు ఎంత తీసుకుంటుంది, ఓకే, ర్యామ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు వస్తుంటే ర్యామ్ అంతా, సిపియు అంతా మీ కంప్యూటర్ మొత్తం కూడా క్రాష్ అయిపోతుంది, అంటే తీసుకోగలుగుతుంది. సో మెట్రిక్స్, సో బేసికల్గా ఎప్పుడు అప్ ఎప్పుడు డౌన్ అవుతుంది అనేది మొత్తం కూడా మనం మానిటర్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఆపరేషన్ సైడ్ నుంచి ఆబ్వియస్గా ఆపరేషన్ సైడ్ నుంచి కూడా వాడు ఏం చేంజెస్ చేస్తున్నాడో నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాడికి ఒక అవగాహన ఉంటుంది. ఓకే, ఇదిగో ఈ మెట్రిక్స్లో మనం లాస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇలా డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా సిబి యూటిలైజేషన్ ఇంత పెరిగింది. సో అదే మనం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో చేసాము అంటే మళ్ళీ ఇలా పెరిగితే ఏమైనా డౌన్ టైం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో మనం బెటర్ ఏంటంటే ఇంకో మిషన్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంకో రిసోర్సెస్ని యాడ్ చేయొచ్చు, ఇంకొంచెం వేరే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో దట్ విచ్ హ్యాస్ హై త్రూపుట్, హై ఇన్పుట్. సో అట్లా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండి దాని ప్రకారం వాడు మేనేజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్లో ఆటోమేషన్ చేసేస్తామండి మనం. ఆప్ సైడ్ ఏంటంటే ఫర్ హ్యావింగ్ ద బెటర్ స్టెబిలిటీ, మీరు డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్ కంటే ఆటోమేషన్ డిప్లాయ్మెంట్కి మనకి ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తాం. అండ్ లిటరలీ ఇప్పుడు మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ చాలా రేర్గా జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఆటోమేషన్స్ ఓన్లీ. ఫర్ దాట్ వీ యూస్ జెంకిన్స్. Again, we'll be discussing on the tool set at the last. Okay, and also ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ గై కూడా లైక్ హీ విల్ బి మానిటరింగ్ ద అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్ని కూడా క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తాడు. సో దట్ హీ నోస్ లైక్ వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. అండ్ ఆల్సో హీ హ్యాస్ అ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఫెయిల్ అయింది, ఇక్కడ మనకి దీని అప్రూవల్ రావాలి, ఇంకా మనకి రాలేదు. సో హీ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ ద ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ ఆల్సో ఫైనల్లీ collaboration. DevOps is all about collaboration. So developer కి operations కి better coordination and better communication అనేది ఇప్పుడు వస్తుంది. Okay, and DevOps goals అండి. Again, DevOps goals can be converted into two types. ఒకటి ఆప్ సైడ్, ఒకటి డెవ్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ ఆన్ డెవ్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు జాబ్ రోల్స్ అనేవి మీకు 2 రకాలు ఉంటాయండి. డెవాప్స్ డెవలపర్ ఒకటి, ఓకే, డెవాప్స్ అడ్మిన్ ఆర్ డెవాప్స్ మోర్ ఇంటూ ఆపరేషన్స్. సో కొంతమందికి మిక్స్డ్ రోల్స్ వస్తాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మిక్స్డ్ రోల్స్ వస్తాయండి, అట్లానేం కాదు. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, అప్పటికి కూడా మీది ఎక్కువ డెవలపర్ రోల్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో. సో ఏంటి అంటే డెవలపర్ రోల్ అంటే ఏం లేదండి, బేసికల్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రెండు కూడాను డెవాప్సే. కాకపోతే వన్ హూ డీల్స్ మోర్ ఆన్ టు ద డెవలప్మెంట్ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కోడ్ చేంజెస్, డిప్లాయ్మెంట్స్, ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇంటూ వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, అండ్ ఆ డిప్లాయ్మెంట్ అయిన దాన్ని ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, సోనా స్కాన్స్ జరిగినాయా, వెరాకోడ్ స్కాన్స్ జరిగినాయా, ఇవన్నీ మీరు ఎక్కువ వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటిని మనం సిఐసిడి డెవాప్స్ డెవలపర్లా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో టిపికల్లీ మనం ఇందాక వర్క్ మాట్లాడుకున్న సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అయితే ఉందో అదంతా కూడా ఒక డెవాప్స్ డెవలపర్ రోలే. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇదంతా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో పార్ట్. సో ప్లాన్,
సో ఫస్ట్ ఆబ్వియస్గా మీ క్లయింట్ ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు ప్లాన్ చేస్తాడు, ఓకే ఈ చేంజెస్ కావాలి, ఈ రిలీజ్ కావాలి, ఓకే ఈ రిలీజ్ కావాలని చెప్పి వాడు ప్లాన్ చేస్తాడు. ప్లాన్ చేసాక ఏమవుద్ది, దానికి కోడ్ డెవలప్ చేస్తాడు డెవలపర్. ఆ డెవలప్ చేసిన దాన్ని మనం బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మన పార్ట్ వస్తుందండి. కోడ్లో మనం బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ కానివ్వచ్చు అన్నీ కానీ దాన్ని మనం బిల్డ్ చేస్తాం. దానికోసం ఒక బిల్డ్ టూల్ వాడతాం. బిల్డ్ చేసిన దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. Selenium or JUnit for automation and manual test cases are separate thing. And దాని తర్వాత you'll be going for release. రిలీజ్ అంటే బేసికల్గా వచ్చిన బిల్డ్ చేసిన వర్షన్ని you'll be going for the release. And after that deploy. ఓకే అగైన్ డిప్లాయ్, మీరు చేసిన చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎన్విరాన్మెంట్లోకి డిప్లాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాటిల్ని ఆపరేట్. ఆపరేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఉన్నదాన్నే ఆపరేట్ చేస్తాం. అండ్ ఫైనల్లీ వీ కైండ్ ఆఫ్ మానిటర్ అండ్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆన్ ద డెవలపర్ సైడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ సైడ్ ఏంటి, ఒకప్పుడైతే మనకి ఆపరేషన్స్కి అంత స్కోప్ ఉండేది కాదండి, కానీ ఈ మధ్యన వచ్చింది. ఇట్స్ లైక్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే లైక్ ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, ఇప్పుడు మనం వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ డెవాప్స్, డెవాప్స్ ప్లస్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇప్పుడు ఓన్లీ డెవాప్స్కి అయితే రిక్వైర్మెంట్ చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంది. యూ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ అ క్లౌడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మోస్ట్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అజ్యూర్ కూడా చాలా బాగుందండి. If you can learn Azure, it would be like really helpful for you. But DevOps plus what do I say, DevOps plus AWS still a good way. So మనం AWS లో ఆపరేషన్ సైడ్ ఉంటుంది, అంటే హై అవైలబిలిటీ, ఓకే అంటే డౌన్ టైం లేకుండా, సో ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం మండే క్లాస్ నుంచి AWSలో ఇన్ డెప్త్ మనం అదే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే సో advantages of DevOps: software development, shorter development life cycles, faster innovations. So ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తానే ఉన్నా. సో మీకు లైఫ్ ఒకప్పుడు అజైల్ అదేంటి డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ టైం వచ్చి మీకు 6 months అట్లా ఉంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డెవాప్స్ వచ్చిందో దిట్ హ్యాస్ బిన్ మోర్ రెడ్యూస్ అండి. ఇప్పుడు 15 days 20 days కూడా రిలీజెస్ వచ్చేస్తున్నాయి లిటరల్గా. ఇప్పుడైతే నేను వర్క్ చేస్తుంది అయితే 2 weeks sprint. సో ప్రతి 14 daysకి వీ గో ఫర్ ఎ రిలీజ్. సో అంత ఫాస్ట్ అయిపోయింది. దిస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్. సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ నేను లేకపోయి ఉంటే వీళ్ళందరూ లిటరల్గా దే హ్యావ్ టు డూ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్. అంతా అయిపోయాక మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యాక దే నీడ్ టు వెరిఫై. మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇట్ టేక్స్ like 2 to 3 days and they need to verify and they need to raise a request and everything. కానీ కన్ఫర్మ్ ఆ చేంజెస్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చిందా లేదా, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అది అయిపోయాక మళ్ళీ దానిలో ఇష్యూ వచ్చిందంటే మళ్ళీ వర్క్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ యూస్ టు బి అ హ్యూజ్ హెక్టిక్ టాస్క్. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసాం, నేనైతే ఆటోమేట్ చేస్తాను సో వాడు పుష్ చేయగానే మొత్తం డిప్లాయ్ అయిపోద్ది, వాడికి లేటెస్ట్ రిలీజ్ కనిపిస్తుంది. సో వాడు ఇమీడియట్గా ఫీడ్బ్యాక్ వెంటనే వచ్చేస్తుంది. ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్, ముందు 3 days పట్టింది, ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా వచ్చింది. సో ఇమీడియట్గా వాడు లేటెస్ట్ చేంజ్ మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేస్తాడు. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ సేవ్ ఇన్ హిస్ టైం. సో అట్లా మీకు టైం సేవ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ అట్లాగా దానివల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి, ఫాస్టర్ ఇన్నోవేషన్స్, ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్. ఎందుకు, ఆబ్వియస్గా మీకు చాలా టైం ఉంటుంది. అంటే లైక్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండదు. ఐ మీన్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అని కాదు, లైక్ చేయాల్సిన పని అయిపోయాక యూ హ్యావ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డూ ఎనీ ఫర్దర్ చేంజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే ఎనేబుల్ ర్యాపిడ్ ఎవల్యూషన్. సో ఆబ్వియస్గా మీకు ఒక 6 monthsలో జరిగేది 1 monthలో జరుగుతుంది అంటే మీ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఒకవేళ సంథింగ్ లైక్ హూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ డెవాప్స్ ఆర్ ఎజైల్, దాంతో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, లెటర్ సపోజ్ నేను ఒక ఫీచర్ అనుకున్నాను అంటే మార్కెట్లో అలాంటివే చాలా ఉన్నాయి. సో వేరేవి ఆ ఫీచర్స్ తీసుకొని వచ్చేస్తాయండి. ఫర్ సపోజ్ XUV 700లో ఆటో డ్రైవ్ ఉంది, autopilot. It already been implemented in many cars in foreign. ఇండియాలో అయితే XUV 700లో ఉంది. ఓకే ఆటోపైలట్, ఆటోమేటిక్గా స్టీరింగ్, ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీడు ఇది ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకొని రిలీజ్ చేయడానికి లెటర్స్ అజ్యూమ్ 1 year 1.5 year పట్టింది అనుకోండి. ఆ టైం గ్యాప్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరొకరు వేరే ఏ టాటా వాడో ఏ హ్యుండాయ్ వాడో అదే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని he can బ్రింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఏమంటాం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్ని వాడు తీసుకొచ్చేయగలడు. సో అవి అవాయిడ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ లైక్ ఇప్పుడు డెవాప్స్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి,
ఫాస్ట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేవి కూడా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. దానివల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. ఓకే. అండ్ రెడ్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్స్. ఒకవేళ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్, ఫస్ట్ థింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవడానికి ఛాన్స్ చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ దిస్. ఓకే, మాన్యువల్ చేంజెస్లో మీకు ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, ఆటోమేషన్ కోడ్లో చేంజెస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఏముంటాయి, చాలా రేర్. అట్లా అని చెప్పి ఉండవని కాదండి. దేర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ గెట్స్ ఫెయిల్డ్. అండ్ అలా ఫెయిల్ అయిన రోజైతే మనకి నరకమే, లిటరల్గా నరకమే. ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ వుడ్ బీ ఆన్ అస్. సో లైక్ అప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్ ఉంటాం. సో ఓకే, ఎనీహౌ దట్ ఈస్ అదర్ పార్ట్. సో డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి కంపేరిటివ్లీ చాలా అంటే చాలా తక్కువ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్స్. అండ్ ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ ఫెయిల్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే. అండ్ మనకి టైం టు రికవర్ అంటే ఆబ్వియస్గా అది ఇష్యూ అయిందంటే యూ హ్యావ్ ఒక బగ్ ఏదో వచ్చింది, అక్కడ నుంచి ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు డూ ద రోల్ బ్యాక్ ఆర్ టైమ్ టు రికవర్, అది కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. రిస్క్, ఆబ్వియస్లీ రిస్క్ తక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే మొత్తం డిప్లాయ్మెంట్స్ ప్రాపర్గా జరుగుతున్నాయి, ఆటోమేటెడ్ వేలో ఉంది. అండ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా మీకు తెలుసు, అండ్ యూ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ ద ఇంకా ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ కావాలా ఏం కావాలనేది కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు. అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ క్వాలిటీ, ఆబ్వియస్గా మీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్స్ వల్ల అండ్ దీనివల్ల. అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్, ఆబ్వియస్గా మీరు టైం రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే మీ ఎంప్లాయీస్ యొక్క హవర్స్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనే కదా. సో ఇట్స్ లైక్ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే. ఇంప్రూవ్డ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, ఇట్స్ ఆల్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసింది అదే. అండ్ ఇంక్రీస్డ్ ఎఫిషియన్సీస్, ఆబ్వియస్లీ ఇంత జరుగుతుంటే నీ క్వాలిటీ పెరిగి ఇవన్నీ పెరుగుతుందంటే మీ అప్లికేషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరిగినట్టే. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెవాప్స్. అండ్ ఫైనల్గా మనకి చెప్పేది డెవలప్మెంట్ ప్లస్ టెస్టింగ్కిను ఆపరేషన్స్ టీమ్కి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి, గ్యాప్కి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చి డెవాప్స్. సో ఫైనల్గా మీ సైకిల్ అనేది ఇట్లా ఉంటుందండి, మీ ఎస్డిఎల్సి ఫైనల్ సైకిల్: కస్టమర్కి, డెవలపర్కి అజైల్, అండ్ డెవలపర్కి ఆపరేషన్స్కి డెవాప్స్. సో దీనివల్ల మీకు ఈ స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఫైనల్ దీని ఎట్లా ఉంటుందంటే కంటిన్యూస్గా ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది అజైల్ అనేది డెవలపర్ సైడ్, బిల్డ్ డిజైన్ టెస్ట్ ప్రయారిటైజ్డ్, బిల్డ్ డిజైన్ టెస్ట్ ప్రయారిటైజ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేసేది. అండ్ వచ్చిన దాన్ని డిప్లాయ్ చేయంగానే దాన్ని టెస్ట్ చేసి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ని ఇమీడియట్గా డెవలపర్కి ఇస్తాం. సో దిస్ ఈస్ లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్. విల్ బి డిస్కసింగ్ మోర్ ఆన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెలివరీ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డిప్లాయింగ్ దాట్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్ సర్వర్స్. అంటే మీరు డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేస్తారనుకోండి, అది డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. కానీ మనం రియల్ టైంలో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్మెంట్ వాడడం, డెలివరీ వాడతాం. సో కంటిన్యూస్ డెలివరీకి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, చాలా కామన్గా అడుగుతారు. కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేసేయడం మీ అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో. అని కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే విచ్ షోస్ ద రెడీనెస్. అంటే ఓకే, ఇదిగో నాకు ఈ రిలీజ్ రెడీగా ఉంది, మీరు ఓకే అన్నారు అంటే నేను జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేశాను అంటే డిప్లాయ్ అయిపోద్ది. సో కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ షోస్ ద రెడీనెస్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డెవాప్స్. సో దిస్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇంకోటి చెప్పాలి, టూల్ సెట్. Okay. Before going on to the queries, so we will be covering lot of tools and literal tools. లిటరల్గా డెవాప్స్లో అండి వీ హ్యావ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్. నేను నా పాత కంపెనీలోనే లిటరల్లీ 40 to 50 టూల్స్ వాడాం మేము, విచ్ వర్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్. మెనీ ఆఫ్ ద టూల్స్ వర్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్. సో మనం ఎన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అన్నది లిటరల్గా వి కాంట్ హ్యావ్, మీరు ఒక కన్స్ట్రెయిన్ అనేది పెట్టుకోలేం. కాకపోతే దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే డెవాప్స్లో ఏ టూల్ అయినా సరే మీరు 1-2 రోజులు నేర్చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్, అప్పుడు మీరు 1-2 రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే వెన్ ఐ సే డెవాప్స్, మన గోల్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేదైనా కానివ్వండి, మొత్తం కూడా ఈ సైకిల్ మీదే ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీ సైకిల్. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ మెనీ టైమ్స్.
సో ఇది ఏంటి అంటే బేసికల్గా ప్లాన్. డెవలపర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి దగ్గర ప్లాన్ ఉంటుంది. ఓకే, వాడి దగ్గర ప్లాన్ తీసుకుంటాం. ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని కోడ్ చేస్తాం. అంటే దానికి సో ఇదంతా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో మొత్తం కూడా మనం టూల్స్ దీని ప్రకారం నేర్చుకుంటామండి. ఓకే, దీని ప్రకారం నేర్చుకుంటాం. సో మీకు ఒకే దాంట్లో అందరూ కూడా ఒకటే వాడాలని లేదు. ఫస్ట్ సపోజ్ ప్లాన్లో ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఏం చేంజెస్ జరగాలి, ఎలాగా చెయ్యాలి అనేది మొత్తం అనాలిసిస్లు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ప్లాన్లో ఉంటాయి బేసికల్గా, అవునా? సో ఈ ప్లాన్కి మనకి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయండి. జీరా, ఓకే, సర్వీస్ నౌ, యూ స్టిల్ హ్యావ్ జీరా, సర్వీస్ నౌ, ర్యాలీ. ఓకే, నాకు తెలిసినది ఈ మూడే, ఇంకా చాలా ఉంటాయండి. సో దే ఆర్ సో మెనీ టూల్స్ టు ఫర్ ద టికెట్ మేనేజ్మెంట్, ఫర్ ద ప్లానింగ్. సో అందరూ కూడా ఒకటే వాడాలని లేదు. ఫర్ సపోజ్ నేను జీరా వాడాను, వేరే వాళ్ళు ఏదో వాడతారు. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్లానింగ్ సంబంధించి జరుగుతుంది. సో మీకు ఒకటి తెలిస్తే వేరే అన్ని అర్థం చే ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి సేమ్ ఉంటాయి. కాకపోతే టూల్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వాళ్ళ డెవలపర్స్ వేరుంటారు. ఓకే, సో ప్లాన్. నెక్స్ట్ కోడ్. కోడ్లో వచ్చి మనం గిట్ నేర్చుకుంటాం, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. గిట్ సిఎల్ఐకి అయితే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదండి. 90% ఐటీ అందరూ కూడా కోడ్కి గిట్, సిఎల్ఐ అయితే గిట్టే వాడతారు. కానీ సెంట్రలైజ్ రిపోజిటరీ ఆబ్వియస్లీ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, వర్షన్ కంట్రోలింగ్కి there are many tools: GitHub, GitLab, Bitbucket, and you still have ఇంకేమున్నాయి, GitHub, GitLab, Team Seat, sorry, GitHub, GitLab, Bitbucket. గుర్తురావట్లేదు అసలు. లిటరల్గా చాలా టూల్స్ ఉంటాయండి. యూ హ్యావ్ లైక్ సో మెనీ టూల్స్ వేర్ మీకు ఏంటంటే వర్షన్ కంట్రోలింగ్కి, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్కి వాడేది. సో మనం అందరూ ఒకటే వాడాలి. కొంతమంది మా పాత కంపెనీలో గిట్ హబ్ వాడాం. నేను వర్క్ చేసిన కరెంట్ కంపెనీ పాత ప్రాజెక్ట్లో గిట్ ల్యాబ్ వాడాం. ఈ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్లో బిట్ బకెట్ వాడుతున్నాం. అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా వాడతారు. నాట్ ఏ ఇష్యూ, అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఒక్కటి నేర్చుకున్నావు అంటే నువ్వు ఇంక అన్నీ చేయొచ్చు. నాకు బిట్ బకెట్ మీద నాకు ఎవరు ట్రైనింగ్ ఏమి ఇవ్వాల. నాకు ఓన్లీ గిట్ హబ్ నేర్చుకున్నా. అది గిట్ ల్యాబ్కి అదే ఇంప్లై అయింది, బిట్ బకెట్కి అదే అయింది. సో మీకు ఎట్లా ఉండాలంటే మీ మైండ్ సెట్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే వేరే అన్ని మేనేజ్ చేయగలిగేలా ఉండాలి. అండ్ బిల్డ్. సో బేసికల్గా మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఓవర్వ్యూ ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది తెలియాలి. కోడ్లో ఏం జరుగుతుంది, వర్షన్ కంట్రోలింగ్ అండ్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఏ టూల్ తీసుకున్నా అదే చేస్తుంది. బిల్డ్లో ఏం చేస్తాం, బేసికల్గా మీకు ఇచ్చిన ఫైల్స్ని బండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ బండిల్ మీకు ఏ టూల్ అయినా వాడచ్చు. మావెన్, యాంట్, గ్రాడల్ ఫర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ అది కాకుండా యూ హ్యావ్ లైక్ MS Build for .NET projects. Okay, PyBuild for Python projects. YAN and NPM for Node.js projects and JavaScript projects. సో అట్లా మీకు బిల్డ్ టూల్స్ వేరు ఉంటాయి, కమాండ్స్ కొంచెం మారుతాయి, కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. అండ్ టెస్ట్ అయితే మనం అంతగా చేయమండి. టు బీ ఫ్రాంక్, టెస్ట్ ఎప్పుడు మనం చేయం. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళ టీమ్, సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెలీనియం ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నారు. స్టిల్ దెన్ వీ డోంట్ వర్క్ మచ్ ఆన్ టెస్టింగ్. ఓకే, మనం ఈ సైకిల్లో ఏమైనా రెండింటి మీద వర్క్ చేయమంటే అది ప్లాన్, టెస్ట్ అండ్ మానిటర్ కూడా మ్యాక్సిమం మన దాకా రాదు. సో ఈ మూడు మనం మన రోల్స్ అంతగా ఉండవండి. రిలీజ్, ఆబ్వియస్గా యూ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ రిలీజ్. సో దానికి జెంకిన్స్ ఉంది, గిట్ ల్యాబ్ సిఐ ఉంది, సర్కిల్ సిఐ ఉంది, ట్రావిస్ సిఐ ఉంది, టీమ్ సిటీ ఉంది. ఇంకేమున్నాయి, చాలా. రిలీజ్కి అయితే లిటరల్గా సో మెనీ టూల్స్. ఓకే, అండ్ డిప్లాయ్కి అగైన్ యూ డిప్లాయ్ ఉంది. డిప్లాయ్మెంట్కి చాలా టూల్స్ ఉంటాయండి. సో వీ డోంట్ లిటరలీ డిప్లాయ్మెంట్కి అంత కాంప్లికేషన్స్ అవసరం. సింపుల్గా యాన్సిబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్లో యాన్సిబుల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్. సో ఆపరేషన్స్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ రెండు కూడా మనం యాన్సిబుల్తో మేనేజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో లిటరల్గా అయితే ఒకప్పుడు షెఫ్, పప్పెట్, సాల్ట్ స్టాక్ చాలా ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లిటరల్గా మొత్తం కూడా యాన్సిబుల్తో రిప్లేస్ చేసేస్తుంది. యాన్సిబుల్ హ్యాస్ బీన్ డామినేటింగ్ సచ్ ఏ స్ట్రాంగ్ వే. 2014లో వచ్చిందండి, 2012లో కనిపెట్టారు. బట్ 2014-15 ఈ టైంలో లైక్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద ఐటీ. అండ్ సిన్స్ దెన్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది యాన్సిబుల్. ఓకే,
సో యాన్సిబుల్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్‌కి, కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తానికి కూడా మనం యాన్సిబుల్ వాడతాం. వచ్చింది కాదు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇట్స్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ యాన్సిబుల్. అండ్ ఇది కాకుండా మనకి ఇంకో 2 టూల్స్ ఉంటాయండి. డాకర్ అండ్ కుబర్నెటిస్. ఫ్యూచర్ అంతా ఒకప్పుడు అయితే నేను ఇంకా ఫ్యూచర్ అంతా అదే అని చెప్పేవాడిని. కానీ ఆల్రెడీ ఇట్స్ డన్. ఇప్పుడు లిటరల్‌గా అందరూ గూడాను కుబర్నెటిస్ అడుగుతున్నారండి. ఇట్స్ లైక్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ లిటరల్లీ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కుబర్నెటిస్ అండ్ ఇట్స్ లేటెస్ట్ వర్చువలైజేషన్ టూల్. మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇయంతా గూడా సీఐ/సీడీ మొత్తం గూడా ఎక్కడో చోట డిప్లాయ్ చేయాలి. అది ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఈ డిప్లాయ్‌మెంట్ అనేది ఎక్కడ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ అవ్వచ్చు. సో, అట్లా డిఫర్స్. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి అంతా సేమ్. ఓకే. సీఐ/సీడీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎనక బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చి ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే. అండ్ డిప్లాయ్ చేసేది మన కంటైనర్స్‌లోకి. సో, ఇట్లా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో, దీంట్లో టూల్ సెట్ చూస్తే లిటరల్‌గా యూ కెన్ సీ లైక్ సో మెనీ టూల్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకోమండి మనం. కానీ ఒక టూల్ నేర్చుకుంటే ఇట్ కవర్స్ ద అదర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ యాస్ వెల్. ఓకే. సో, ఈ డెవాప్స్ అనేది ఏది కష్టం కాదు. టు బీ పర్టిక్యులర్ మీరు చెప్పిన రోజే ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే మీకు ఈజీగా బుర్రకెక్కేస్తాయి. సో, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ 2 మంత్స్. సో, ఈ 2 మంత్స్ అనేది ప్రాపర్‌గా అలొకేట్ చేయండి. అండ్ ప్రాపర్‌గా నేను చెప్పిన రోజే చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏ క్లాసు గూడా కష్టమని ఏమి ఉండదు. మీరు ప్రాపర్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతాయి. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హ్మ్. డెవాప్స్. ఇఫ్ ఐ మిస్ సంథింగ్ డెవాప్స్ జాబ్స్ రోల్ చెప్పాను. టూల్ సెట్ చెప్పాను. ఇంకేం చెప్పాలి? యెప్. డన్. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ అబౌట్ డెవాప్స్. మిస్ చేసామా మనం? ఓకే. నథింగ్. యెప్. Yeah, guys. This is all about DevOps. So if anyone has any doubt, anything to ask, time for doubts. You can unmute yourself and ask the question directly. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, క్వశ్చన్ అడగండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే. అందరికీ అర్థమైంది అంతా? Yeah, యా. I got it. నో డౌట్స్. Yeah. Please share the videos. Some. యా, యా. యాక్చువల్లీ టీమ్స్‌లో నేను ఏదో ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నా. నేను మోస్ట్‌లీ ఈ రోజుకల్లా సాల్వ్ చేసేసి అది మీకు ఇన్విటేషన్ పంపిస్తాను అందరికీను. అండ్ మెయిల్స్ పంపారు కదా! అందరూ గూడా మెయిల్‌లో పంపండి. నేను ఒకటే చైన్ ఫాలో అవుతా ముందే చెప్తున్నా. లైక్ లిటరల్లీ ఓకే. లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఫస్ట్.